Okay, so hello classmates. May dadagdag lang ang topic sa simple stresses natin. Ito ay ang inclined joint connection. Bale, ito ay meron dalawang material na pinag-connect. Tapos yung pinag-connectan sa kanila naka-incline. Example siguro nito ay common sa mga kahoy. Yung naka-incline yung isang end na i-connect din sa isang end ng kahoy. So dito sa material na to, merong force P applied. Then, isa-separate natin yung isang part na to para yun yung i-analyze natin. Then, magkakaroon tayo ng ganito. Yung force P applied, magkakaroon siya ng resisting force at the other end. Then, yung kukunin natin, 2D. 2D figure niya para i-analyze. Di ba meron siyang applied force P? Then, kakaroon din siya ng resisting force doon sa kabilang side. Then magkakaroon din tayo ng axial tsaka shearing stress. Bali, ang axial or normal stress is lagi siyang perpendicular, di ba? Di perpendicular siya. Ito siya. Ito yung ating axial force. Then, shearing force naman is, siya yung nag-sliding, di ba? Saan mag-occur yung sliding kung sakaling magkakaroon man ng failure yung ating material? Bali dito, di ba? Sa part na to. Then, masasabi natin ito yung shearing force. Bakit ganun yung direction ng shearing force? Bakit nga ba? Kasi pag i-apply natin yung geometrical method ng forces sa pag-compute ng force, force P yung resultant nila, which means magkakaroon tayo ng ito yung ating shear. Ito yung ating axial force. Denote na lang natin siyang E. Then yung resultant force nila is yung P. Then bali dun sa figure naka-incline siya, di ba? With respect to this axis. Di bale, saan natin makuha yung angle niya kapag ito na yung i-analyze natin? Bali, yung angle niya is andito. Theta. So, ibig sabihin, dito sa figure natin, yung angle niya ay asaan? Bali, andito yung angle natin. So, paano natin kukunin yung axial stress tsaka yung shear stress? Diba dun sa formula natin, axial stress is equal to P over A. So kapag naka-incline na, yung P natin is now equal to P cosine theta. A cosine theta. Bakit ganon? Kasi ito yung force, di ba? Tapos ang kukunin lang natin is the axial force applied. Ito siya. So using yung trigonometric identities, hindi pala trigonometric identities. Trigonometric functions yung SOHCAHTOA. So A cosine, di ba yung cosine theta is equal to adjacent, ito yung adjacent niya, A over hypotenuse. So yung axial force natin makukuha natin by cross multiplying this one. So axial force is equal to P cosine theta. So yun. Then yung area naman natin is, anong gagamitin nating area? Is yung
kung saan applied yung axial force, which means yung naka-incline kung saan applied yung axial force. So saan naka-applied yung axial force? Naka-apply siya dito sa may inclined plane. Di bale, yung area na kukunin natin ay itong area nung naka-incline. So ang normal area niya is dapat ito, di ba? Tong part na to. Ito. Kaso, andun na siya ngayon sa may inclined plane. Bale, itong inclined plane na yung area na ma-applyan ng axial force. So, bale, ano yung area na yon? Kung yung normal area niya is yung nasa along the x-axis, let's denote this as x-axis, mag-i-incline siya. E di parang ganito lang mangyayari. Ito yung normal area niya. Gawan din natin siya ng figure. Ito yung normal area niya. Area normal. Then, ito yung inclined area. Area inclined. So, bali, andito rin yung angle of inclination na nakalagay doon sa may drawing. So, bali, ano na yung area natin? Area is equal to, gagamitin din natin yung function na cosine. Cosine theta is equal to adjacent over hypotenuse. So, yung area normal natin is equal to, so yung gagamitin nating area is the inclined kasi doon applied yung axial force. So, area inclined is equal to yung normal area niya, yung length width, siguro, all over cosine theta. So, bali, ang gagamitin na nating area dito ay yung nakuha natin dun sa may function, which is an all over cosine theta. So, kung tra-transform natin tong formula na to, which is now area, which is now the stress of an inclined plane, axial stress, is equal now to P is A cosine theta. All over, yung A natin, bale ito siya, yung axial force. All over, area normal, all over cosine theta. So, kung isi-simplify natin to, axial stress in an inclined plane or in an inclined joint connection is equal to A, tataas yung cosine, bali magiging A cosine squared theta over the area of the material. So, next naman is yung shear stress. So, shear stress, shear stress is equal to the shear force over the area being sheared. So, dito sa figure, yung shear force natin ayan dito. Then, the area being sheared is also the one that is inclined. So, bali, ang shear stress, ang V natin, kunin muna natin yung shear force. Shear force, bali dito sa may graph, ang ating shear force ay by using the function of sine. Sine theta is equal to the opposite V, shear force,
over the hypotenuse, P, the applied force. So, yung shear force natin sa inclined joint connection is equal to P sine theta. Next, yung area naman. Area is pareho lang sila. Yun din yung gagamitin. Kasi doon din na-apply yung shear force. So, yung gagamitin natin ay En over cosine theta. Then, simplify natin. Substitute natin yung mga values. Shear stress is equal to V, which is P, applied force, sine theta, over area, En, over cosine theta. Kung sisimplify pa natin, shear stress is equal to P sine theta times cosine theta, kasi tataas siya, over En. So, meron tayong trigonometric identity dito. Kung gusto pa natin to i-simplify, shear stress is equal to P over En. Separate muna natin yung trigonometric identity, cosine theta. Then, hanap tayo ng pwede natin i-substitute. So, ang naituro sa akin na pwedeng substitute dito ay yung trigonometric identity ng addition of two angles, which is sine theta 1 plus theta 2 is equal to sine theta 1 cosine theta 2 plus cosine theta 1 sine theta 2. Tapos, pwede naman natin sabihin na theta 1 is equal to theta 2. Eh di magkakaroon na tayo ng, pag naging equal na sila, magiging sine 2 theta is equal to ito magiging, kapag equal na yung angle niya, di pwede na natin silang i-add 2 sine theta cosine theta. Then, yung value natin dito is equal to sine theta cosine theta. So, paano natin kukunin yan? Divide both side by 2. Cancel dito. So, ang value ng sine theta cosine theta natin is now equal to sine 2 theta twice of the angle all over 2. So, kung sisimplify na natin siya, ang nakuha natin kanina, shear stress is equal to P En sine theta cosine theta. Then, substitute natin yung value na nakuha natin. So, masisimplify na natin yung formula, which is applied force over the area of the material times sine 2 theta over 2. Then, pwede pa natin siya i-simplify para mas madali memorize, which is P over twice of the area times sine 2 theta. So, ito na. So, in summary, kapag meron tayong inclined joint connection, lagi lang nating tatandaan na yung inclination natin ay yan dito. Hindi siya dito. Hindi rin siya dito.
Then yung formula natin para makuha yung axial stress is equal to P lower A times cosine squared theta. Then, yung shear stress naman, shear stress is equal to P twice of the area times sine twice of the inclination. So, yun pa. See you on my other videos. Thank you.